ரூம்ல கரெக்ட்டா டெய்லி ஸ்ட்ரீம் பண்ணா நிறைய வியூஸ் போடுறீங்க. Hello guys, hope we are live now. So today our objective for the live session is we will be studying Apes Lab. So it is just an what to say. என்ன நான் சொல்றது அந்த சொல்றா இது இப்போ வந்து study it will be a study session, okay, where we will be studying. You guys can listen and cope up with us. Yes, fine. சிவம் துபேவா சுபம் துபேவா Shibam. Subbu sir, play this. No bro, நான் ஏதோ பாட்டு பாடவா Thank you. Study. One copyright strike at least. How many do you have? லைவ் போட்டுருக்கியா மணி? லைவ் போட்டுருக்கியா? Share the link, bro. அவதான் பாட்டு போட்டு Link bro, link. லிங்க் என்னடா இது பரிவர்த்தனா காஸ்ட். எப்படி நான் delete பண்றது? போட்டேடா. என்ன டெலிட் பண்ண போறேன்? கேமியா. இது எப்படி பண்ணணுமா? இது கூட தெரியல பாரு. ஓயே ஃபர்ஸ்ட் யூடியூப் போய் செக் பண்ணுவோம் எல்லாம் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. ஏன்டா சன்சான்சன் இம்பாக்ட்டா போட்டுருக்காங்க? இவனா இன்ஜுரிடா. ஓ ரிக்ரூட் பண்றான்டா. எத்தனை கோல் தார் சோத். 3 கோல் எடுத்தான். அவன் முட்டடா. ஐ வாஸ் ஸ்பேஸ் ஆகுறா. ஃபர்ஸ்ட் 5 செகண்ட் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்லி ஸ்ட்ரீம் first 5 seconds only you should not speak anything, no bad words or anything. 7 seconds. அப்பவே ஆயிடுச்சு. யாடா now we can say otta. Now umbu can say bro. Umbu boy ஓத்தா துஷார் தேஷ்பாண்டே. துஷார் தேஷ்பாண்டே. அது எப்படா இந்த லாங்குவேஜ்ல இதான் கேட்டா Voice hostel. நிறைய லாங்குவேஜ் இருக்குல்ல. ஒரு CYS boys Data center தான். Data CYS boys you put in bro. APS focus. Okay, first question. Build process refers to compiling source code into Real bro. execution binaries. நம்ம வந்து சாட் மட்டும் ஓபன் பண்ணிப்போம். சரியா? So there doubt இருந்தா they can ask in real time. You can clarify it. Hey, I'm putting that link in CYS boys, okay? I'm saying for study session means come here. Subbu is teaching. put இல்ல ask in YouTube live chat. Not in room, da. Come to the link. Hey, whatever you are telling, it will also be recorded in this. Oh, really? Ah, டேய் அவனுக்கு தெரியாதாடா அது. ஐயோ புரா Starts போடா. in 5 minutes. okay, so புரிஸ் கோடர் தான் இவரு. let's focus on this one. என்ன பேர் வச்சிருந்தா? கேஜெட் கீக். அந்த இந்த இமெயில் ஐடி பார்த்தலையா நீ? இமெயில் ஐடியும் நேமும் யூசர் நேம் மட்டும் How many views, bro? Wait, I don't know bro. I'll open, wait. Okay, first step, build process and NS3 2 watching refers to Including compiling source code into executable binaries. அதான் வந்து build process. Build process is nothing but we will compile the source code into executable binaries. Okay, so NS3 is one such tool which helps us to do that. Okay, WAF and CMake. இதெல்லாம் என்ன பண்ணுனா these tools are essential for compilation of that code. அவ்வளவுதான். Next, features of apt package for ms3 installation. என்னெல்லாம் ஃபீச்சர் செட் இருக்கு இது கேட்டோம். this was asked in last lab. so என்னெல்லாம் qt base5 dev அது வந்து எதுக்குன்னா GUI development. next GDP Valgrid GDP Valgrid வந்து debugging tool. eigen 3 linear algebra library. eigen vector சொல்லுவாங்க. so அது related One watching, bro. eigen 3 linear algebra library. next LXC utils. That is the. It's not live. It's like that. It's loading.
internet is not there, no, bro. He's hogging all the internet. Huh? வருதாடா இந்த நெட்லயே வருதா என்ன Disconnected, bro. Gone. Wi-Fi. மணி படிக்க புரியா நான் உன் லைவ் பார்த்து படிக்கிறேன் ஓகே காதல் போட்டுக்கிறேன் Next LXC utils Linux container utils. Next CLang format CLang tidy. அது வந்து code formatting and static analysis. Okay. Next OpenML bin. Message passing interface MPI for distributed You computing. put headphones da. இதெல்லாம் தான் உனக்கு இது. Next bake. இந்த NS3. இதான் அது சரி. ஏய் ஹெட்ஃபோன் புட்றா என்னடா கேன்சல் APS question அம்சாங்க. கொஸ்டின் மட்டும் தான் கேன்சல் நீ தான் எடுக்கணும் பத்தியா மணி ஆன்சர் பண்ண மாட்டேன் படிடா நடத்துறத படுறா மணி பசங்க பில்ட் ப்ராசஸ் என்னடா நம்ம ரூம் ஆளுங்களே போறாங்க. I want other people's ரா. ஏய் அகஸ்தியா bro small fan. Small fan, bro. Thank you. If you have any queries, சனா நீ காதல் போறா புடி அப்பயா பிரசன்னா நீ கொத்துறா Ain't watching, bro. Say thank Exo you. brain. Hey, do that. Big brain. Thanks for watching my stream. Do that. keep supporting. We are here for your support. Mithun, please, when cleric 9, you shut the fuck up and get out of this stream, please. யார் அந்த அப்பா யாரு? Okay, thanks for your love and support. We'll also love you. படிக்காம இருக்கேன் ஏய் என்னதுடா இது Teach, go start teaching. ஆப்பிள் என்ன போட்டுருக்காங்க. பீச் போட்டிருக்காங்க ஆப்பிள் போட்டிருக்காங்க ஓ இதெல்லாம் ப்ரோ இது தப்பு ப்ரோ. இதை நான் ரிமூவ் பண்றேன். You have this message has been removed by gibberish coder. cyber vexo அதே இல்ல okay plus fotura okay coming back to education studies. See guys, we have to focus. Okay, Focus. keep the distraction aside. Let's focus on studies. Okay, fine. Now let's understand the difference between CMake and make. So this question also was asked in last year midterm. This year mid lab. This CMake. What is bake first? Bake is a You should not make such jokes like I am bake, you are bake. Okay. Wow. Hereafter only you have to say something. Okay, start. Bake in NS3 is a Python-based tool to manage and automate dependency for NS3 builds. So, if whenever we are working with NS3, we will have some dependencies. To automatically resolve those dependencies, we use a Python-based tool. That tool is called Bake. அவ்வளவுதான். CMake versus make. CMake is used for generating. It creates make files. Make will execute the make files. Okay. Wow, that's it. Bandwidth and congestion. Now let's understand what is bandwidth congestion, how to calculate bandwidth and all. Okay. So bandwidth delay product. This is the first question which he might ask. Bandwidth into round trip time will give us bandwidth delay product. That's it. If bandwidth is equal to something they will give into time, you have to convert into some values. Oh, see, normal bandwidth. Okay. Flow control versus congestion control. What is flow control? What is congestion control? Flow control. It prevents the overwhelming of the receiver. Congestion control prevents the overcoming the network. Overwhelming the network. If overwhelming part is from the receiver end, then it is called flow control. If it is from the entire network, then we will call it congestion control. Next, bandwidth delay product calculation. Okay, so
let's focus. Bandwidth delay product calculation. So how will you calculate bandwidth delay? I said in the previous part, bandwidth delay is nothing but round trip time into bandwidth. Round trip time into bandwidth. That will give us bandwidth delay product. So here he has multiplied 512 kbps, this is bandwidth, with round trip time 1000. So 512 into Convert into kb, that's it. That will give 64. Like 1 kb, small b is equal to 1 kb is equal to 8 kb, byte, bit to byte, divide by 8, 512 by 8, 64. So here if you see ms, it is in milliseconds. Time unit. Here per second, this also time unit. So this unit and this unit will cancel out. We will only get kb, that is capital kb. Okay, so when we try to solve this problem, it will be 512 kbit and 64 kb. Wait. I think there is some formatting issue here. 64 kb. I told. Like some error. But the final answer will be 64 kb. Let me know, guys, in chat if you are unable to understand. Then we will cover this in detail. But anyway, if you do it in rough work, the final answer will be 64 kb. That's it. Let's move on. Let's move on with the fourth question for today. So 2 marks. kbps and kbits are different. Let us see. Actually, it should be different because it's bandwidth and kbit is for data transfer rate, and kbits is kb means kilobyte. kp small b means kilobit. kbps kbits. Kbit same the bytes. Something. How many marks for each question? I don't know, bro. Total 20 marks. Tell that background fellow to be quiet. Bro, come on. Sound வருதா ஆடியன்ஸ் க்கு சொல்றாங்க. யாரா சொன்னா? Your son. Okay, let's move on. Hey, is it me? Ask. Is it Prasanna? Agastya P. Is it Prasanna or someone else? Please let me know in the comments. Okay. Bandwidth delay product calculation la idu into idu பண்றோம்டா. kbps ல kbit அப்படி எழுதிட்டு is equal to 64 kb 512 kb base divided by 1000 ரா. Okay. அங்கதான் எனக்கு இடிக்குது. Why is adding 64 here? This part I'm unable to understand. Okay, Agastya P. Okay, P. Agastya. ChatGPT கேப்போம். My lord, never let me come. Okay, this part is clear. Okay, so 512 kbps is nothing but 512 kilobits per second. Yeah, this is clear. So it will be 5,12,000 bits per second. So he is converting kbps into bps. That's what he is doing. And then he is saying that 1000 millisecond is nothing but 1 second. So by just multiplying it, 5,12,000 bits per second into 1 second will give us this much bits, and finally we can convert this by dividing by 8 to bytes.
So this 64,000 bytes. If you convert 64,000 bytes into kilobit, it will be 64. Like you can divide by 1000 and get 64 kilo. That's all. Okay, let's go to next question. UDP. UDP does not do congestion control. Type include open loop, closed loop. Okay. I think it's just a topic name. We have to see that question once. Not in this AIC group. Okay, what is mean by build process? What That's are the what we- methods to build NSA? Bake. First question is bake, right? Bake and build process. See make and make are there. Okay, that one. No, that is fourth question. First question, what are the build processes? What is congestion control? Uttara is asking. Congestion control, bro. Can explain. Come down. See here, come up. Nala vada punda. Inga irukku paru. See, bro. Congestion control means it prevent overwhelming of the entire network. Flow control means overwhelming of only the receiver. Romba delay irukka paru. Delay avana paru. How much seconds delay you have? Yeah. 30. 360 milliseconds. 300 milliseconds. Nah, I can't do anything with that, bro. Oh, continue. என்னது? நீ கேட்டதை ignore பண்ணுங்க. Go on, continue. One month. அவ்வளவு late ஆ Yeah. வருதா? இல்ல, நான் பின்னால- Featuring Arjun. என்னது? இருக்கு bro. எல்லாமே இருக்கு. ஏன் அங்க ஒரு அது வேணுமா? அது இருக்கு, axe இருக்கு. We have Arjun in the room, guys. Call Arjun. Chat. உடைச்சா? Share the PDF. Share the PDF. அப்படியே Subbu. தரேன். Okay. Axe இருக்கு. Let's share this PDF which has been requested. என்னாச்சு? முடியல என்ன முடியல? உடம்பு சரியில்லை ஜுரம் மாதிரி இருக்கான Come up. சரியே உள்ள போய் வாய்ஸ் வேற மாதிரி வந்து. சரி Go to his personal number and share it. Give credits, bro. என்ன எடுத்துக்கோ. அர்ஜுன் கேமியோ அர்ஜுன் கேமியோ. அர்ஜுன் கேமியோ என்னடா கொலா போறீங்க? Collab with Gamer. அர்ஜுன் gamer. Let's Okay, let's share study. some. Let's study. Come. Okay. Do you want to share any insights on UDP congestion control? யூடிபி கன்ஜெஷன் கண்ட்ரோல் தேவை இல்லைங்க Yeah. தேவை இல்லை So basically, UDP does not do congestion control. ஓகே So it has only two types: open loop, closed loop. Okay, open loop, example is traffic shaping. Closed loop example is TCP congestion control. Okay. Now let's look into IPv4 and IPv6 diagrams. பண்ணா இருக்கு. ஒத்தா எத்தனை நேரம் அந்த மூணாவது கொஸ்டினே பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? அவன் open loop, closed loop தவிர எதுவும் போக மாட்டான்டா அவன். நீங்க அதான் பண்றீங்க. ஆஃப்ரோ கேமிங் யாரு அடுத்து போயிட்டாங்கல்ல. பிக் ஃபேன் ப்ரோ போயா? Afro gaming. சா, Giant கண்ணா நினைக்கிறேன். ஏய் அது clear ஆச்சா மூணாவது? இப்பதான் அர்ஜுன் தும்புறான். இப்பதான் வந்துச்சாடா மூணாவது கிளியர் வா. சாட்சிப்பிட்டி போட்டு போனாங்க. ChatGPT-யா? ஏய் Bits. நான் சொல்லிட்டேன் விடு சொல்லியா? சரி. திருப்பம் வா பஃபர் டைனமிக்ஸ் வெர்ஷன் 4ல 32 பிட்ரா 32 பிட் இருக்கும் டெசிமல் இருக்கும் டெசிமல்ல தானே இருக்கும் டெசிமலா Version 4 ல டெசிமல் 34 பிட் எத்தனை பார்ட்டா இருக்கும் 4 parts. பார்ட்டா இருக்கும் in IP version 6ல வந்து 64 பிட் 8 பார்ட் 128ல 128 8 பார்ட்ஸ் Hexadecimal. ஹெக்ஸாடெசிமல் அது டெசிமல் இது ஹெக்ஸாடெசிமல் Okay. காமெடி குட்ஸ் How to refer so number RTT versus TTL difference என்ன? RTT Round trip time. ரவுண்ட் ட்ரிப் டைம் இது வந்து டைம் டு லிவ் TTL டைம் டு லிவ் டைம் டு லிவ்
அப்படின்னா எத்தனை ஹாப்ஸ் வந்து அந்த பேக்கெட் பண்ணலாம் அப்படின்னு அர்த்தம். அது ஒவ்வொரு ரவுட்டர் தாண்டும் போதும் நாங்கள் -1 ஆகிட்டே இருக்கும். கடைசியில் 0 ஆகிட்டா அந்த பேக்கெட்டை டிஸ்கார்ட் பண்ணிடுவோம். Reflection attack exploits challenge. உத்தரா ஷேர் பண்ணுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Authentication by using attacker control system. No, this is private. இல்லை உத்தரா நீங்க ஷேர் பண்ணலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. If you share na you will நீங்க ஷேர்லாம் பண்ணாதீங்க ப்ரோ, நிறைய பேட் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க. அப்படியா? அப்ப வேணாம். வேணாம் டேய். ஓட்ற போறான்டா, பயமா வேற இருக்கு. ஓகே ஓகே, இதுக்கு ஓகே மட்டும் தெரியல. ஷேர் பண்ணதுக்கா ஷேர் பண்ணாதன்னு சொன்னதுக்கா டிலேல போங்க. த்ரூபுட் அண்ட் லேட்டன்சி. த்ரூபுட்ன்றது டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பர் செகண்ட். இல்ல ப்ரோ வரல. என்ன பிராங்க் பண்றியா? Not prank Mutra. No. Don't do with us. We are danger. I sent ama. லேட்டன்சின்றது டிலே இன் தி டேட்டா. That's what we delay in this communication also. இப்போ நான் சொல்றது உங்களுக்கு லேட் ஆகுறது, இதுக்கான ரீசன் வந்து லேட்டன்சி. இப்போ இது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து டிஸ்கார்ட் செட்டிங்ஸ்ல போய் you can modify the latency. இது வந்து என்னது, இது டியூரேஷன். பட் நீங்க பிஜிஎம்ஐ ஆடும் போதே கீழே லேட்டன்சி வரும். அதுவும் ஒரு எக்ஸாம்பிள். Teach that finish teaching fast. They are waiting for teaching. Delay எப்படி கம்மி பண்ணுங்க? ஆமாண்டா, கவனிக்கிறது படிக்கிறது தான் கவனிக்கிறாங்க. வேகமாக சொல்லி தரலாம். ஓகே, ப்ரொசீட் பண்ணுங்க. மாடல் ஃப்ளோ சார்ட். Raw steps: create, bind, listen, accept, send or receive. Then creation parameters என்னென்ன இருக்கும்? AF inet internet. AF inet வந்து popular package used for socket programming. You might have studied it in computer networks course. AF inet, stock stream, UDP, these are socket creation parameters. Okay, and then we have socket model flowchart. It is like the steps to create, bind, listen and accept and receive packets. That is what socket model flowchart. Okay, now coming to next step, set socket opt. Allows modifying socket option like timeout or buffer size. Adha set socket opt. Binding a socket, use bind socket address port. இது இந்த bind function குள்ள இந்த மூணு பாராமீட்டர் யூஸ் பண்றது தான் பைண்டிங் a socket. ஓகே, ஹென்றி ஹாய் பிரசன்னா போறோம். ஓ ஃபேன்ரா. ஹாய் ஹென்றி, ஹாய். எல்லாரும் பிரசன்னா தான் சொல்றாங்க. நான் பிரசன்னா நிறைய ஃபேன்ரா. ஸ்ட்ரீம் பண்றதுனா பிரசன்னா போட்டு பாருங்க. ஆமா. client socket procedure என்ன ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்றது, அப்புறம் கனெக்ட், அப்புறம் சென்ட் ரிசீவ், அப்புறம் ஃபைனலா க்ளோஸ். Don't do with us, we are danger by. ஆமா, அப்பதான் சொன்னான். யாரு காமெடி குரூஸ்? ஒன் வீடியோ யாரா பிரைவேட்ல போட்டுருக்கான் அந்த வீடியோவை. போட்டான்டா. Who is that comedy goose? சாக்கெட் மாடல்ல ரெண்டு சாரி அதேமா என்ன கனெக்ட் இருக்கா, கனெக்ட் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் கனெக்ஷன் பிட்வீன் கிளையண்ட் அண்ட் சர்வர். இது எல்லாமே சாக்கெட் ப்ரோக்ராமிங்கோட டெர்மினாலஜிஸ். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் வி ஹாவ் ஸ்ட்ரீம் சாக்கெட் விசஸ் டேட்டாகிராம் சாக்கெட். ஓகே, ஸோ ஸ்ட்ரீம் டிசிபி ரிலையபிள் கனெக்ஷன் ஓரியன்டட். TCP வந்து reliable and connection oriented, whereas UDP is not like that. It is very unreliable and connectionless. Yeah. This I think most of the people will easily know. Promiscuous mode. இது என்னன்னா allows network interface card to capture all packet, not just its own. இது வந்து snifferல வரும். நீங்க VAPTல பாத்தீங்கன்னா sniffer always works in promiscuous mode. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஃபைல் டிஸ்கிரிப்டார் இன் சாக்கெட். ஓகேவா?
ஏன்னா யூ ஹேவ் கம்ப்ளீட்டட் ஏபிஎஸ் லேபா. நோ, போதும் போதும். இது 2 marks கொஸ்டின் தான். ஒரு 2 lines 4 lines எழுதுனா போதும். யூனிக் ஐடென்டிஃபையர் ஃபார் அன் ஓப்பன் சாக்கெட், அதான் ஃபைல் டிஸ்கிரிப்டார் இன் சாக்கெட்ஸ். ஸோ இப்போ பாருங்க ப்ரொமிஸ்கஸ் இப்போ வரைக்கும் என்ன பார்த்தோன்றதை குயிக்காக ஒரு ரேப் அப் பண்ணிடலாம். ஸோ தட் வியூவர்ஸ்க்கு ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட்டு பில் ப்ராசஸ் அண்ட் NS3. NS3ன்றது ஒரு டூல் தட் கம்பைல்ஸ் சோர்ஸ் கோட் இன்டு எக்ஸிக்யூட்டபிள் பைனரிஸ். ஓகேவா? அதை எப்படி பில்ட் பண்ணாங்கன்னா வேஃப், சிமேக், பேக் இந்த 3 டூலை வச்சு தான் அதை பில்ட் பண்றாங்க. சரியா? இதெல்லாம் ஃபீச்சர்ஸ்ல என்னலாம் ஃபீச்சர் வரும் சொல்லுங்க. ஃபீச்சர்ஸ் இல்ல, லைக் பேக்கேजेस. these are the packages for installing. Before installing NS3 you have to download these packages. That is Qt base 5 dev, gbd valgrid, eigen 3, then lx utils, then clang format, clang tiny, chit அப்புறம் open mpl bin. Then bake is used. It's a python based tool to manage and automated dependencies in NS3 builder. cmake make என்ன வித்தியாசம்னா cmake வந்து ஜெனரேட்டர், build system for generator, which creates make files, and make is a system where it is used for execution of make file. It like a executor. அது வந்து generator. Next bandwidth and congestion. ரெண்டுத்துக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? அது வந்து ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் வந்து அகைன்ஸ்ட் த ரிசீவர் மட்டும்தான், ஓவர்வெல்மிங் த ரிசீவர் ஒன்லி. whereas congestion controlனா overwhelming of the entire network. bandwidth delay product வந்து it is nothing but bandwidth into round trip time. if you are interested na live is possible. live கண்டிப்பாங்க. Based on response of the stream, we will definitely go with Haskell. Next, UDP does not do congestion control. அது ஒரு important point. ஏன்னா UDPல ஓப்பன் லூப்பும் க்ளோஸ் லூப்பும் தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து IPv4க்கும் IPv6க்கும் டயக்ராம் கேட்பாங்க. அது என்ன, இந்த ஒரு டயக்ராம் கூட வரைஞ்சிக்கலாம். Open image in new tab. And just write what is IP4, what is IP6, then how many bits are there in IP4 and IP6, then how it is, like this is decimal and that is hexadecimal. Write that's enough. ரெண்டு டைப் ஆஃப் டயக்ராம் இருக்கு கைஸ். இந்த மாதிரி ஹெடர் பேஸ்ட் டயக்ராம் ஒன்று இருக்கு, அண்ட் உங்களுக்கு நார்மல் டிஃபரன்ஸ் இந்த ஒரு இது இருக்கு. நார்மல் டிஃபரன்ஸோட அவன் ஹெடர் தான் எதிர்பார்க்கறான். அப்ப இதே வரணும். So we go with header diagram, like it will be remembering only, not smuggling only. So you remember everything. அது உங்க சைடு நெட்வொர்க் இஷ்யூவா இருக்கும். உங்க சைடு நெட்வொர்க் இஷ்யூ. மூஞ்சி நின்னு வருதா? என்னடா இது 2.5 MBPS தான்டா. போதாதா? அதே கூகுள் நார்மல். நார்மல் தான். நார்மலா? க்ளோஸ் பண்ணு. Sustainable speed of domain is generally recommended. At least 3 MBPS இருக்குடா. 8 வருதுடா, போதும்டா. உங்க சைடு தான் பிரச்சனை. உங்க சைடு தான் சார் இஷ்யூ. நீங்க உங்க சைடு பாருங்க. Mohanraj buffering issue with your side. இப்ப கரெக்ட்டா வருது. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். IPv4 and IPv6 diagram பார்த்துட்டோம். Next buffer dynamics refers to how data is stored in the network device buffers before transmission. அதான் buffer dynamics. buffer transition ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி நெட்வொர்க் டிவைஸ்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கு பஃபர்ல.
ஆர்டிடிக்கும் டிடிஎல்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? ஆர்டிடின்றது ரவுண்ட் ட்ரிப் டைம், டிடிஎல் டைம் டு லிவ். ரவுண்ட் ட்ரிப் டைம்ன்றது டைம் ஃபார் அ பேக்கெட் டு டிராவல் டு அ டெஸ்டினேஷன் அண்ட் பேக். போயிட்டு வரதுக்கான டைம். நீ சென்னை போற, சென்னையிலேருந்து திருப்பி வர, அதுக்கான டைம். இதே டைம் டு லிவ்னா மேக்ஸிமம் டைம் எ பேக்கெட் கேன் எக்ஸிஸ்ட் பிஃபோர் பீயிங் டிஸ்கார்டட். இப்போ நீ இங்கேருந்து சென்னை போறதுக்கு முன்னாடி இங்க இருக்கிறதுக்கான டைம் தான் டைம் டு லிவ். இங்கேருந்து போயிட்டனா டைம் டு லிவ் முடிஞ்சிருச்சு, 0. அவ்வளவுதான். நெக்ஸ்ட் ரிஃப்ளெக்ஷன் அட்டாக். Exploits challenge response authentication by using an attacker control system to reflect authentication challenges. அதான் இப்போ authentication bypass attackலாம் பண்ணுனா ரிஃப்ளெக்ஷன் அட்டாக் பண்ணுவாங்க. அதுல ரிஃப்ளெக்ஷன் அட்டாக்ல என்ன ஆகும்னா client side என்ன நடக்குதோ that will be captured by the attacker and then it will be reflected back to the system in the server. ஸோ அது மாதிரி பண்றதுனால அத்தன்டிகேஷன் பைபாஸ் ஆகுது. அதுதான் ரிஃப்ளெக்ஷன் அட்டாக். நெக்ஸ்ட் த்ரூபுட் அண்ட் லேட்டன்சி. த்ரூபுட்ன்றது டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பர் செகண்ட், லேட்டன்சின்றது டிலே இன் டிரான்ஸ்மிஷன். அவ்வளோதான். இது சாக்கெட் ப்ரோக்ராமிங் டெர்மினாலஜிஸ். இது நீங்களே ஒரு தடவை ஒரு கிளான்ஸ் விட்டா உங்களுக்கே புரியும். நவ் கமிங் ஆன் டு நியூ டாபிக், லினக்ஸ் கர்னல். வாட் இஸ் லினக்ஸ் கர்னல்? இதில் மோனோலித்திக் கர்னல்னு ஒன்று இருக்கு. மோனோலித்திக் கர்னல்னா என்ன? entire OS in kernel mode for better performance. அதான் monolithic kernel. என்னடா பண்றீங்க? Focus bro. Focus should be always on studies. Don't get distracted. Confiscate his phone, bro. Confiscate his phone. 5 seconds, bro. You just read. I will be back. 2 minutes. See guys, this one bad behavior. Okay, don't be like this. Always focus. Okay, monolithic kernel. Entire OS runs in a kernel mode for better performance. Next is loadable kernel module, LKM. Kernel extension that can be dynamically loaded and unloaded. That is called loaded kernel module. Okay, then we have bootloader. Software that loads the OS kernel at startup is called bootloader. Monolithic kernel, OS runs in kernel mode for better performance. A loadable kernel mode, kernel extension that can be dynamic loaded and unloaded. Bootloader loads the OS at startup. Next, Linux kernel components. Nothing you do, bro. Hey, how much watching, bro? One தான் வச்சிருக்காங்க. One watching is showing. I am watching. He is watching. He is also watching. You are also watching. அங்க அகஸ்தியாவை தான் பார்த்துட்டு இருக்கான். ஆனா ஒன் தான் வாட்சிங். But I am not live. Huh? I am not live. Oh. Back some seconds back. ஹலோ. Hey, இப்பதான் போதைக்கு 8 டிக்கெட் இருக்கு. இது வரேன் சிடில இது வரேன். It's fine. You keep teaching, bro. They are there. Don't worry. நம்ம முடிச்சிட்டு ரெக்கார்டிங்கா போட்டுருவோம். நெக்ஸ்ட் லினக்ஸ் கர்னல் காம்பனன்ட்ஸ், draw, process management, memory management, file system, device drivers, networking. இதெல்லாம் லினக்ஸ் கர்னல் காம்பனன்ட்ஸ். வாட்சிங் ப்ரோ, தேங்க்யூ. OS கர்னல்ல ஸ்டார்ட் அப்ல லோட் பண்றது தான் பூட் லோடர். நெக்ஸ்ட் லினக்ஸ் கர்னல் காம்பனன்ட்ஸ்ல உனக்கு என்னெல்லாம் இருக்குன்னா ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட், மெமரி மேனேஜ்மெண்ட், ஃபைல் சிஸ்டம், டிவைஸ் டிரைவர், நெட்வொர்க்கிங். 5 things are there in Linux components. Process management, memory management, file system, device driver, networking. Next, Unix versus Linux, this is GNU, this is BSD, this is POSIX. இதெல்லாம் தான் terminologies in the Linux world. யூனிக்ஸ்ன்றது ப்ரொப்ரைட்டரி OS. இப்போ வந்து மேக் OS அந்த யூனிக்ஸ்லேருந்து தான் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் அண்ட் ப்ரொப்ரைட்டரி OS. விண்டோஸ் இஸ் ஆல்சோ அண்ட் ப்ரொப்ரைட்டரி OS, பட் இட் இஸ் நாட் பேஸ்ட் ஆன் யூனிக்ஸ். நெக்ஸ்ட் வி ஹாவ் லினக்ஸ். இட் இஸ் அண்ட் ஓப்பன் சோர்ஸ் யூனிக்ஸ் லைக் OS. ஓகே. நெக்ஸ்ட் வி ஹாவ் GNU. GNUன்றது ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் டூல்ஸ். அதான் GNU. இப்போ வந்து நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க I use Linux operating system. Linux is not an operating system. Linux is a kernel.
when you combine the kernel with GNU, you will get a complete operating system. So that is what they mean by using Linux OS. They are combining Linux with GNU to experience all these distributions like Ubuntu, Debian, Arch, so and so. Next we have BSD. BSD is like Unix variant. I think example for BSD வந்து Red Hat BSD Red Hat Red Hat BSD la we have something called guys, guess who is our next guest? Come down. Ta-da-da-da. Come sit, Rap. Come. We have one overseas player here. Hey, say hi, da. He's live. Stream. Live on Sit YouTube. karo. Sit. Beto. Baito. Beto. This video Say hi, dog. It's gonna be international. International audience here. For those who don't know, International guest this is our Nepali hero of our campus. See da. We got flavor in our room. Hey. In public, you can't say that. Okay. You go outside. Okay? எனக்கு என்ன தெரியுமா? சரி, நான் இதை கேட்டு சொல்றேன். அவன் கேட்டிருக்கேன், அவன் பார்த்துட்டு இருக்கான். சரி, நான் கேட்டிருக்கேன், அவன் பார்த்துட்டு இருக்கான். DOS plotting in Vasha Kausana. Huh? Like we have to show DOS plotting in Vasha Kausana. Wireshark, no, I didn't understand. Right now we have to only do in Linux, no need to show in Vasha. In Wireshark is not there for tomorrow's lab. No. Tomorrow's lab we have Spear, Upal, and then NS2 and NS3. IP spoofing and DDoS also. IP spoofing DDoS, you can use that C program, Or socket Python. program. Python. Python you can't do, bro. You have to do in C. You can maybe write the logic in Python while writing in paper if he asks. But I think he is asking only to write theory part in the paper. No need to write your code in paper. Then we need to write put the audio in. IPs plotting What's the status? and DDoS attack, DDoS plotting in C. See, Copyright will socket come down. programming C you put. Socket programming C also. C only you have to do, bro. But you can write the logic in Python. He is expecting us to code in C only, not in Python. How to do Upal? Okay guys, let's continue the studies now. So we saw up to BSD, I guess. FreeBSD is one of the popular BSD based operating system. Now let's go to POSIX. POSIX standards for Unix like OS. Let's see, let's explore what POSIX is all about. Let's ask Ashwin. Ashwin, do you know what is POSIX standards? Portable Operating System Interface. It is the standard specified by IEEE Computer Society and maintaining compatibility between OS for those Unix based. It's like a standard, bro. Like we have GDPR, PPS, what is it? PCI DSS, like that. It is also one standard set of rules that has to be done to develop an Unix-like operating system. Now we have 10 GNU C library API. 10 GNU C library. So these are some common API call that are there in Bro, when he came, C he's library. dropping the watching drop, bro. வாட்சிங் காணும் இப்போ அவன் பார்த்துட்டு இருப்பான் என்ன Now it's increasing. ஸ்கிப் பண்ணிட்டாங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பிரேக்னு வெளில போயிட்டாங்க
Next we have two space, user space, kernel space. So operating system la படிச்சிருக்கேன். நான் லியோ இருக்கேன்ப்பா. Say Unix tell again. நான் வந்து next live streamல my chief guest is going to be Mohan Raj. Because Prasanna is having worst behavior, guys. Not even responding to. Sorry, guys. I'm back because of some personal issues. Can you teach Linux, Unix, GNU, everything again? Okay. I don't understand. Hey, and the proprietary. Yeah. What is that? I don't understand. Unix என்னது? யூனிக்ஸ்ன்றது macOS டெவலப் பண்ணது யூனிக்ஸ் வச்சு தான் டெவலப் பண்ணாங்க. Okay. ஸோ யூனிக்ஸில் டெவலப் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோட சோர்ஸ் கோட நோ ஒன் கேன் வியூ. இட் இஸ் ஒன்லி macOS people can view. Proprietary. That is what proprietary means. Okay. It is closed source. Okay. அதான் proprietary. லினக்ஸ்ன்றது ஓப்பன் சோர்ஸ். யார் வேணா அந்த சோர்ஸ் கோட வியூ பண்ணிக்கலாம், அப்டேட்ஸ் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி அவங்க ஓன் வெர்ஷன் ரிலீஸ் பண்ணலாம். Okay. Linux வந்து கர்னல். யூனிக்ஸும் கர்னல் தான். இப்போ லினக்ஸ்ல நம்ம GNU ஆட் பண்ணா அது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். அது OS முடியாதோ அதுதான். வேற BSDன்றது அது ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஃப்ரீ BSD அதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள். ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன இருக்கு BSD-யா? ஓ Berkeley software distribution. Mohan is yapper, don't want Mohan. Yeah, that's true. Berkeley software distribution. You came up. Chat came up. I think. Let's create a poll. Poll எப்படி create? Start a poll. Suggestion for next suggestion for next chief guest. Poll. Add options. Press Naren Mohan Adi, and then we have only 4 is there. We will keep Arjun. இல்ல அதே Adiya. No. Put Arjun only. Okay. இல்ல அதே வை. No, put Arjun. Let's keep Ashwin. Sushant. Watching will start from 0, end at -1. Hey, we need a famous guy. Who is the most famous in our class? Shyam Shama. famous. We can also have Agastya, bro. Agastya No, Unpopular. Unpopular, bro. You no need அபிராம் எப்படா வந்தா? Abhiram is there in this thing, bro. Abhiram, now talk Abhiram, English. tomorrow you can come to this team now. Yeah, tomorrow. Be the chief guest. Yes. Start poll. If you want, come now. Come to Yes, what? Subbu's room. Can I give multiple? Abhiram, I'll give, bro. These 3 are here only, one. Okay, bro. Yeah, like- Subramani will explain in English now. Okay, guys. You gave for yourself. Serious boys, yeah. Put for yourself. Serious boys, man. Poll. What poll? One poll you put. Check that. Then steam. சாய் கீர்த்தன் பாய்ஸ் குரூப்ல போட்டானே. Sai Kirtan came. Okay, next. What is monolithic kernel? I didn't I'll poll. pass it I on. poll Abhiram. Loadable kernel Teach in module. English, no. They are there. Okay. So now we will be shifting to full English mode. English mode start. Okay. User space, this is kernel space. User space is where all our application runs, like opening browser, okay, everything. Those basic things, application that runs on user space. இதுல போட்டானா? இதுல எதுக்குடா போட்டான்? React ஆறது காவிக்கிட்டா. இங்க போட்டானா? COS. ஐயோ. Don't panic. பார்த்துட்டு போறாங்க. கேர்ள்ஸ்லாம் இருக்காங்களா? லைவ்ல போயிட்டு இருக்கலாம். ஏன் அவங்க முன்னாடி இருக்கிறத பார்க்க முடியும். Continue teaching. Before they join with this face to pass. Continue teaching. See, it's not my issue after all. Okay, bro. Anyone can start a YouTube live stream.
someone is sharing, it's not my Fine, my fine, problem. fine. Go with the flow. Okay. Now we have zombie state. The process has completed its execution, but still has an entry in the process table. That is called zombie state. Explain. Process is completed, bro. It's dead. Okay. But that execution entry in the process table is still existing. So that is what process zombie state. completed but still running. Yeah. Exactly. Now we have running versus runnable state. What is the difference between running and runnable? So running is process in executing state. If process is executing now, then we say it is in running mode. If the process is in runnable mode now, process is ready but waiting for CPU. Okay, that's what runnable versus running. Next we have the concept of paging. Paging, memory management that moves page between RAM and disk. Okay. If we are moving some data from RAM to disk, we called paging. That's what paging refers to. Next we have virtual file system, VFS. Okay. Talk done later. So VFS, an abstraction layer allowing different file system to work under common interface. So this was called as VFS. VFS virtual file system. Okay. Oh, okay. Okay. Different. Virtual file system. Okay. இதெல்லாம் files மட்டும் தான் work ஆகுமா? Yeah. Like multiple files System. ஒரே interface File system. File NTFS, system னா புரியல. FAT, NTFS, FAT, EX. Different way and format of storing information. So they If are FAT32 வந்து used by Linux, NTFS வந்து used by Windows. அது மாதிரி VFSன்றது ஒரு abstraction layer மாதிரி. So எப்படி operating system வந்து host பண்றோமோ, so we can host file system. Next வந்து 5 TCP related Linux kernel files. Okay. Guest. We have another guest in the room. our room. Manohar Sai. Namaskaram. Ellaru vanakkam. Okay. Continue. Okay, let's continue our study here. So now we will see what is the difference between BIOS and UEFI. So both are like when you press F2 in the boot up, you can see BIOS or UEFI modes. So it contains some basic Linux, basic operating system level configuration. So 16-bit limited partition support. BIOS is outdated, guys. UEFI is modern. Okay. Full form of UEFI. Unified interface. Unified extendable firmware interface. Okay. Supports GPT secure boot. I'm having a low day. Today your stream made it better. Thank you Aditya Shabale. Really. Aditya's here. So next we will go into what is initial code executed on boot. BIOS UEFI, default UEFI disk partition, which we will call as EFI system partition. Okay. I only posted that in the group. Okay. We have another guest, guys. Harishkar. என்னடா வீடியோ தெரியுதா? வீடியோ தெரியுமா? லைவ் டேய். Hey guys, how are you? டேய், என்னடா வீடியோ உண்மையாவே தெரியுது. Hey hi guys. ஏய் பொண்ணுங்க இருக்கா? Hey, any girls? Hey, this girl only. Group la putanda, COS group la. Hey, Subbu, not me ra. Netflix ke apra. I only Bro, starting a YouTube live stream is not an issue. Okay, that is okay, but you know you're not. But sharing it is an issue. I didn't share.
Someone else. For knowledge purpose only. That only no. Group study, bro. YouTube group study. சௌமியா கண்டாரோலி டேய் Ask for the ticket. Ask talk for the ticket. ப்ரோ டி லோயர் 4 இருக்கு 8k. Hey, this is study session ra. Aliskar you being monitored. Who is that? Hey Shivale, get lost. Group le delete acha. பண்ணல Hey, delete it ra. What? Saranya ma'am sees na. Nothing will happen ra. Chudu what is in them? Nothing. Hey, continue teaching da. You're giving knowledge to everyone. That's it. Right? Go more. Sara. Saranya saw. Ayyo. Continue teaching da. Continue teaching. கேட்டு தான் Saranya ma'am 6 minutes ago. 6 minutes are gone, bro. Finished now. You will continue swimming. What the fuck is that? I will delete. What is there in it? Nothing will happen. You're sharing Nothing will happen, right? What is there? Nothing. nothing. No issues. Yes. Go with the flow. That's it. I have a call with my parents in November. Cricket highlights. Alishkar big fan. கேட்கணுமா அது Okay. அவனுக்கு புரியும் Let's focus. Okay, now back to studies. So now we will see what is GNU grub. So a bootloader for selecting and loading OSS. What is OSS? OSS. OS. Multiple OS. Oh, okay. Selecting and loading Plural of multiple OS is called GNU grub. Hey, first starting itself it will show some Ubuntu, thing, Windows, Windows boot manager and other things. No, that is grub. Next we have root file system. So we have bin, boot, dev, etc, home, lib, and then we have kernel and Ubuntu versions. Check with uname -r, and then we have Channel ban. NS3. yearly posted. No, not me. I didn't post. Some No issues, nothing. Very issue will come also. Okay. Aditya only texted me. This fellow. I am worried about Subramanian. Nothing will happen. Hey, It happens. He got internship. Don't worry, da. Nothing. don't worry, you will be. Don't worry, I will be worried. Later and all will not go for that. That is not issue. Get captured, no? I said that it will not get captured, no? Get captured. 7K. We go get watching. Hey, From there we go இவ்வளவு watch. கமெண்ட்ஸ் இருக்கு. We was watching. பேசுடா. YouTube. Wait, I will continue. 5 minutes break. 5-minute break, guys. Pass பண்ணு. Pass. Stop. Oh, Prasanna, continue teaching da. I bias process. Some break. CS class last week. Yeah, break la We'll finish it in Hey, copyrights will come down. Why? Yeah, copyright. Google la score kam. Score kam. Score come. The meanwhile we'll see IPL scores now. Second innings. டேய் பிரேக் ஏன்டா விட்ட ஓபன் பண்றா ஓபன்ல தான் இருக்கா ஓப்பனா தான் இருக்கு. போ அங்கிட்டு போ. வரேன் படிக்கணும்டா. நவுறா. ஏய் டேய் போடா அங்கிட்டு. குவிண்டன் டிகாக்கு எவ்வளவு அடிச்சிருக்கேன் இப்பதான்டா என்ட்ரிங் பிளேயர் என்ட்ரிங். மோயின் அலி ஓப்பனிங்கா என்னன்னே தெரியல, டிஃபரெண்டா இருக்கிறானுங்க. மொயின் அலி 2 லெஃப்ட். மச்சான் எவ்வளவு பேர் வியூ பண்றாங்க இல்லடா. பாருடா நீங்க வரும்போது 18 people.
18 people. இப்போ 9 இப்போ 9 டேய் பிரசன்னா க்ளோஸ் அப்ல 11 பண்ணடா. இல்ல ஆல்ரெடி க்ளோஸ் அப்ல தான் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ 11 people are watching. சரி ஏந்திரி வாடா மணி வா படிப்போம் வா. ஓ கோ ஏய் நீ ஏந்திச்சு போடா. from here I will teach guys. ஓகே தேர்றா அரிஸ்கர் ஹைஜாக். ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகுதா? guys open incognito. ஏய் எந்திரிச்சு போடா படிக்க விடுறா. அவங்க இதுக்கான டேய் இவனை ஸ்கிரீன்ல உட்கார வைக்கடா ஓரம் பண்ணுடா. அழுகுறாங்க அவன் பேருக்கு அண்ணா அண்ணா. கோ who is that Aditya Sai? bro don't spam messages. நீ பேட்ச் ஒன்னு பா நாளைக்கு ஞாபகம் இருக்கா? tomorrow batch on did you study? why always batch 1 writing first? batch 2 guys are enjoying very chill. Exactly. இல்ல பிரசன்னா something you saying yesterday, no? Yeah. Say again, no? Arishkar, you are looking so handsome. Hey, same to you, Abhiram. No, we are going to continue our studies. Yeah. Please Sit down, bro. give us space. Chair work out alla. சரி ஓகே. Hey, bias versus UEFI again, bro. Okay bro. BIOS is an legacy இது. Teach again. UEFI is a modern version of BIOS that supports secure boot and supports GPT, whereas in BIOS it has limited support and it is kind of old. No one uses BIOS. நீ அத பாத்தியா? Now we have initial code executed on boot, so that is BIOS and UEFI. First on boot, BIOS and UEFI firmware will run. Second, we have default UEFI disk partition. Here we have EFI system partition, that is ESP. That is a default partition accepted by UEFI. Next we have GNU grub. Focus on the concepts. இவரே பெரிய யூடியூபர் இவர் அட்மின். Hey Lalit, don't distract us. If you want to study now, you just come and study. Lalit, why Lalit? Your name is Lalit, right? This one also came, no? Hey, it's a steady YouTuber channel. Gibberish coder. This is for only Gibberish for means? Gibberish means our language, own language will speak. Gibberish means trash, bro. Trash. Bro, last 10 questions are left, bro. Just 10 questions will complete and will interact. Okay, wow. I Interaction want to section interact after with 10. Soumya Narayanan. We want it. Study also should be there. Entertainment both should be there. Yeah. Okay. Not Hey, just it's like infotainment. Super Ramani. Which time when you will Hey, interact? guys, don't forget to hit the like button. Iska No subscribe numbers are also. viewing, but no likes, only less likes. Just And like, share it also. Share it to. Share it to whatever person if you you know. give and likes them only, to like. then our channel gets pop up. Pop up Soon we'll come on live in and we'll Gadget Geek channel. We'll show the button, play button, silver play Hey, button. எனக்கு கொஞ்சம் இது ப்ரமோஷன் ஒன்னு போட்டுருங்க. போல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுங்க. Guys, big shout out to Arishkar new gaming channel. I'm going to open new gaming channel. இது யூடியூப் சொல்லு. YouTube channel name. YouTube just I want to create hereafter. Okay. Hereafter. Once he creates, we will share his YouTube Thank you, channel bro. details. Big fan, bro. Do subscribe to him. Thank you bro. Big fan, right? Big fan. Bye, big fan. Okay. Next we have System D. System and Service Manager in Linux. That is called System D. So first what we saw, initial code execution on boot. That's BIOS UEFI. Next we have disk partition in UEFI. That is called EFI. EFI system partition. EFI system partition தான் ESPன்றாங்க. அது வந்து UEFI disk partition. Next GNU grub. அது வந்து bootloader for OSS. அதுக்கப்புறம் we have System D. System D ல தான் உனக்கு வந்து system level service manager in Linux. அதில் சிஸ்டம் CTL அந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் சிஸ்டம் டியில். சிஸ்டம் அண்ட் சர்வீஸ் மேனேஜர் இன் லினக்ஸ். நெக்ஸ்ட் வி ஹாவ் சிஸ்டம் கோர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபார் கண்டெய்னர்ஸ்.
like namespaces, C groups, overlays, compatibilities. இதெல்லாம் system core functions for containers. Next we have root file system, which we can call it as simulator versus simulator. So simulator means model real world behavior, like NS3 you could think of. These are simulators. When it comes to emulators, that mimics the hardware behavior, like QEMW. Pardon me. Emulator, quick emulator தான் actually. Okay. இது வந்து real world hardware behavior mimic பண்ணும். Hey, stimulation nothing but stimulation ஒரு சிஸ்டம் இருக்குன்னா அது மாதிரி ரெப்ளிகேட் பண்ணுறது பேர் எமுலேஷன்ரா. ஸ்டிமுலேஷனா ஒரு சிஸ்டம்குள்ள இன்னொரு இன்டர்ஃபேஸை நீ வந்து ரன் பண்ணுற, அது வந்து ஸ்டிமுலேஷன். எமுலேஷன் என்னன்னா, இப்போ உன்னோட இன்னொரு சிஸ்டம் இருக்கு, உன்ட்ட இந்த லேப்டாப் இருக்கு, இந்த லேப்டாப் மாதிரி ஒன்றில் பிஹேவ் பண்ண வைக்கணும், அதுக்கு பேர் எமுலேஷன். மிமிக் பண்ணுற. ஒரு PS4 இருக்கு, PS2 இருக்கு, அந்த PS2 அவன் லேப்டாப்ல கொண்டு வரேன், அதை என்ன பண்ணுவேன்னா எமுலேட் பண்ற, இதுக்கு அந்த அதோட பிஹேவியரை இதுல வந்து மிமிக் பண்ற, அதுக்கு பேரு எமுலேஷன். ஸ்டிமுலேஷன்னா சேம் சிஸ்டம்ல டிஃப்ரெண்ட் இன்டர்ஃபேஸை நீ வந்து ரன் பண்ணி காமிக்கிறது வேறு ஸ்டிமுலேஷன். ஓகே. டெஸ்ட் பெட் என்னன்னா ஃபால்ஸ் அண்டர் எமுலேஷன், பிகாஸ் டெஸ்ட் பெட் யூசஸ் எமுலேஷன் டெக்னிக்ஸ். QEMU is virtualization software like VM. Yeah. Exactly. Oh. Next we have functions of a test bed. Yeah. So what are the functions are there in test bed? Network experiments. Okay. Controlled environment for network experiments. Example, EMU lab, Planet lab. Idella function on test bed. I think Spear also comes under this. Test bed. Spear test bed. It's there next. Next we have formal verification. Mathematically proving system correctness is called formal verification. Spear expand. SystemCTL protocol handling. Full form of Spear is systematic protocol handling environment for reliable evaluation. POL is a tool used for real-time system, verifying the real-time systems. And TPM, a secure crypto process for hardware security. Crypto platform, huh? Yeah. Crypto platform சொல்ல முடியாது, ப்ராசஸர், லைக் ஒரு ஹார்ட்வேர் செக்யூரிட்டி யூஸ் பண்றது. சரி, எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் TPM வந்து நமக்கு இதெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணி like just send something here. We saw it's a virtualization software like VMware or something. அதான் emulator versus simulator அந்த எக்ஸாம்பிள். What box? Something box is virtual box like that. These are the done with also full revision போடுறோம். Full revision mode click revision. Starts filling the code. Starts somewhere. ரிமூவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இல்ல இது பண்ணனும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நீ ஒரு டாபிக் சொல்லு, இவன் ஒரு டாபிக், நான் ஒரு டாபிக். பில்ட் ப்ராசஸ் என்ன சொல்லு. Build process where we used to execute the source code, like we used to compile a source code into executable files. What are the built-in uses? CMake, bake and var. WAF is the default one. Like what are the packages we have to install before NS3? I sent one that you use. New one now. One second. It's going. What's up, private leak out,
Can you send in Outlook? WhatsApp is not opening now. Thinking of his privacy. Like I'll explain this thing. Features. What are the packages we have to install before installing NS3? First is Qt base 5 dev, which is for developing GUI. The second one is debugging tool, which is GBD Valgrid. The third one is library, which is linear algebra library, that is Eigen3. The fourth one is the Linux container utilities, that is LXC utils. The fifth one is code formatting and static analysis, Clang format and Clang TT. And the last one is the message passing interface for distributing computing is OpenMLP, MPL, Message passing interface. Now, what is Bake? CMake. Bake is a Python-based tool which is used to manage and automate the dependency for the NS3 builds. So make வந்து Cக்கு bakeன்றது பைத்தானுக்கு. Oh, okay. Okay, wow. Let's see what is CMake and make. CMake is used. It's a system which is used for generator, used as a generator, which creates the make file. And make is a system which executes the file, which execute the make files. Executor. Like what are the files created by CMake is executed by make. Next, bandwidth and congestion. So we have first bandwidth delay product. This is nothing but bandwidth into round trip time. So this is a formula to calculate bandwidth delay product. Then we have two types of control: flow control and congestion control. Flow control is overwhelming of the receiver. Congestion control means overwhelming of the network. That's a simple definition. Then we have bandwidth delay product. Here is an example. Here bandwidth is given as 512 kbps and time is given as 1000 ms. If you calculate, you will get 64 kb. Then there is a special case that is in UDP there is no congestion control because it has two types. It includes two types, that is open loop and closed loop. Open loop in the sense example traffic shaping and all. Closed loop means TCP congestion control. Then we have diagrams for IPv4 and IPv6. So we can refer to this diagram. So this is a basic format of IPv4. So you can refer to this image for 5 seconds. We have versions, types of services, total length, identification, flag, time to live protocol. Whereas in IPv6 header, we have version, traffic class, flow label, payload length, etc. Then we have buffer dynamics. It's a way we store buffer before it's getting transmitted. That is what called buffer dynamics. Then we have round trip time and time to live, total time to live or total time to live. It's like round trip time is time taken for the packet to reach its destination and coming back to the system. Whereas TTL is before it's getting discarded, what is the maximum time taken for the packet to exist. Then we have reflection attack. It is an attack to bypass authentication. So where attacker captures the client's information and reflects back to the server. Then we have throughput and latency. Throughput is the data transfer per second. Latency is delay in the data transmission. Then socket programming. Socket programming, there are few keywords you need to know. Socket programming flowchart. There are steps to create a socket program model is first you create, then you bind, then listen, you accept and send and receive. Okay. Then socket creation. While creating, you need to specify parameters. The domain is AFINET. AFINET na? It's a package. Python, available in Python. So the type either sock stream. Sock stream is for TCP and or UDP. Just UDP. Then set stock options. You can set options like timeout and buffer size. Binding a socket, you use bind a socket's address and port number. Client socket procedure, same. Create, connect, send, close. In connect, use to
Make seek. See make seek. C. Make seek. Python. Client socket procedure or connect establishes a connection between client and server. Socket modes, there are blocking and non-blocking. Blocking na once it receives, it has to send a message before receiving another message. Non-blocking na it can continuously receive a message. And socket stream, there are two streams. TCP is reliable and connection oriented, and it has UDP, unreliable, connectionless. But comparatively, TCP is slower than UDP. But we cannot predict the proper Message outcome delivery. Ensure guarantee. Promiscuous mode allows the network interface card to capture all packets. Like a cipher. Like packet ciphers. Okay, file descriptor has a unique identifier for open sockets. Next, Linux kernel. Linux kernel. Let's see what is monolithical kernel. It's entire OS run in kernel mode for better performance. It's like a single OS runs in a kernel mode. That is monolithical kernel. The second one is LKM, which is loadable kernel mode. The kernel module, which is a kernel extension that can be dynamically loaded or unloaded. The third thing is bootloader, where this software that loads the OS. Okay. Bootloader is it's a start page of any OS, like any software or OS, where the software is loading. The fourth one is Linux kernel components. What are the components are process management, memory management, file system, and device driver, at last networking. These are the components of Linux kernel. And the fifth one is the terminologies of Unix, Linux, GNU, BSD, POSIX. What is Unix? It's a proprietary OS. It's also known as closed source. And anyone can modify and use it. There is no restriction. GNU. It's a free software tools used for networking purpose. For all the process, any process. You combine a kernel with a GNU to make an operating system work. BSD, it's a type of, it's a variant as well as a type of Unix OS. One example is FreeBSD. FreeBSD. The last one is POSIX. It's a standard for Unix like OS. And the other thing is 10G and what are the GNU-C libraries? Printf, scanf, mlock, clock, fopen, fclose, fork, execute socket, bind. These are the libraries for GNU. C libraries. And another thing is user space and kernel space. User space, where the app runs with some restricted access. In kernel space, the OS core operation runs with their full privileges. There is no net. In user mode, we have some restriction, like we don't have a privilege to change any. In the kernel space, we can change whatever we can do, like read, write, edit. Any process can be given. The full privilege is given in kernel space. Another thing is zombie state. Zombie state is like once the process is completed, like executed, but the entries in the process table. That is called as zombie state. Another thing is we have running and runnable state. Yeah, Apes Lab. Okay, running versus runnable state. Running process. Process which is executed. Self-explanatory. It's like process which is executed. Self-explanatory. It's like the process is going on. Runnable means it's ready and CPU waiting. Like if anything is occupied, it will wait until the process is over. Paging where? Page between RAM and disk. It's a gap, like pages between the RAM and the disk. Move pages from RAM to disk. Okay. VFS, virtual file system.
it's similar to, like, we can say it as it's similar to virtual box or virtual machine, but the only thing different is that uses OS, this uses file system. Okay, wow. It uses file system to work under a common interface, but virtual machine or virtual file system, virtual machine uses different OS to work under a common interface. Like, what are the 5 file system in Linux? ext4, XFS, XFSB, ZFS, 2F2FS, and BTRFS, and we'll see another 5 TCP related Linux kernel files. One is procnet TCP, etc systemcontrol.config, and proc systemnet core memory max, proc systemnet IP4 and TCP fin timeout, proc systemnet IP4 TCP max sin backlog. This you can mug up. Another thing is BIOS uses UEFI. Like, what is BIOS is, it's a legacy where the system starts. Like, Legacy means outdated. It is no longer used. And it has very limited partition support. Whereas UEFI is a modern. It uses GPT as well as it's a secure boot. Most of our system uses GEFI only. UEFI only nowadays. What is the initial code execution? First, that is BIOS and UEFI. We'll see how a monitor or system runs. First of all, it will go to firmware like BIOS or UEFI. Then it go to the partition, disk partition. Then it go to grub, where we select what OS we want to go in. After selecting it, it will go inside the OSR. System MD is a system and service manager in Linux. It has different system MDs. Some of them are system CTL, journal CTL, and time date CTL, and hostname CTLs. 4 types of CTL. Like, we'll see what are the functions, system core functions for these containers. One, namespace, C groups, overlay FS, seccom, capabilities. What are the next thing is root file system. What are the root file system? Mostly we'll see files. Bin, if we boot, go user, to terminal, type cd dot then cd dot again, and then type ls. These are the things. It will show what are the root level file systems. This can be vary from one operating system to other operating system. Like, you just know what are the kernel you are using for your Ubuntu. You just know. Now the version is 5.11. Kernel 6.15. Yeah, 5.1. 6 point something. We have to see. The latest kernel version for Ubuntu is 6.1. You can Google it. 6.7 draw. 6.7. இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்கு. Let's wrap up. Kernel and Ubuntu versions. So you can check it uname -r and lsb release -a. Let's check it. Type in uname -r and we get our kernel version, which is 6.9.3. Okay. And then we have simulation, which is simulation. Simulation means the models real world behavior, like in NS3. Whereas simulation mimics the hardware behavior. QEMU. Testbed falls under like the last testbed is one of the best example for testbed is Spear. We are learning now. Okay,
function of test bed. It is used for controlling an environment where we have some environment and space where we can experiment where we can run our Experiments. The formal In a controlled environment. control. If any crashes now, nothing will happen to our system. It will do. That's the benefit of using test beds. Most of the companies are using test beds because by saving the system failures or anything. Now formal verification, mathematically proving the system correctness. Formal verification. Like what is the full form of here is systematic protocol handling environment for reliable evaluation. What is UPAL model checker? It's a tool which is used for verifying the real-time system. What are the real-time system? Then trusted platform module. Okay, wow. 6.13.5. Okay, Aditya. Thanks for the info. The secure crypto processor for hardware security is known as trusted platform module. That's what these are the 50 questions that you need to know tomorrow to crack the first round of Apes Lab. So I think that's it for today, guys. Thanks for watching. Until then, do leave any feedback, drop comment, like, share, subscribe. Lock